things would rearrange. You know we're on. Ne Gambia didn't change. Kalama revolution, Mary accent belly, sacrifice for change. Tahaw Jengusi better be TRRC, Setan Lipsy Telebi. I speak truth to power, so they tryna censor me. Democratic but with dictatorial tendencies. We fought for this change, yo men fought the you fee. Pugan you fought the correct more my own. The same rules and norms, corruption still going on, and we still slacking on recommendations and reforms. Yeah, now we're on. Laws wouldn't be the same. Things would rearrange. Yeah, Gambia didn't change, you know we're on. You know we're on. We thought Gambia had decided. We got the change we wanted and Gambia got divided. Then by yon be fat yon be Gambia got misguided. Became biased, bunch of liars, the system one-sided. Freedom of expression is the fundamental right given to silent citizens. They charge us with sedition in contradiction to the manifesto of the coalition. Last year, yo, we should learn from it. They're trying to pass the cybercrime bills to curb critics. The NA salaries and pension bills to earn digits. But why did they reject the presidential term limits? You know we're on. Laws wouldn't be the same, you know we're on. Things would rearrange, you know we're on. The same. Things would rearrange, you know we're on. Yeah, Gambia didn't change, you know we're on. You know we're on. You know we're on. Though you didn't dare disengage me, you know we're on. You know we're on. We could now become the architect of our democratic republic that is built on the pillars. di nuyu everybody képp nga xam ne rek yaa ngi seetaan Télédal TV ñu laa jaajëfal di kontaan si yow bu baax a baax tey nag boo ma xoolee nag nga xam ne tey nag dama delluwaat suma xuut waaye nag dama delluwaat si cosaan waaye nag mbégte bu ma am mooy dama ñëw nag seeti ki nga xam ne suma mag la suma brother la mu yàgg nag fii torop mu defar fi artiste bu nekk mu dimbale fi artiste bu nekk especially su ñëwee si wàllu rap hip hop artiste bu nekk tey boo doonee real hip hop jaar si Cypher kii moo tax kii mooy Alibaba is mu xeexal nag musique hip hop bi si biir réewi Gambia bi mu def fi lu nekk moo fi def li nga xam ne kenn defu ko Gambia bu ñëpp ragaloon pour wax moom moo jóg di wax mu def kon ki nga xam ne lu mu fi def si musique si kanam toujours rek di ngeen ko xam kooku mooy Ali Cham aka Ace Banday di taalibe Baye Niass jërëjëf ACE. Yes, sir. Thank you so much, brother, man. It's been a while. Di nuyu everybody from East, West, North, South. Jinei, Malaika, Domi, Adama, yes, your boy, Killa, Ace, Alabai, Soldier. You know, nice to have my brother body and the whole entire Télédal up in Flight Mode Studios live in Tallinding for the corner. Come no go ahead, and it's nice that we still here. Yalla nañ ko fekkee tamit, you know, si benen levels ak yeneen levels, man. You are highly welcome, brother. waaw Ace tey nag man dama am mbégte trop because maa ngi ñëw fekkale yaa ngi teg ay nice yaa ngi freestyle bu nice Ace ku ko xam nag freestyle moom dooleem la moom mun naa toog léegi-léegi mu ne ko rappal ma Adam lu mu sol ni mu rap ko rappal ma Ous lu mu sol ni mu rap ko loolu sa doole la waaye Ace what inspire you in music? Wow, music nag definitely lu ma inspire mostly nag comme suma time indo time ma nekkee woon New York like Aru Mbeda bi bokk na si lu ma inspire. My late brother ndem si yàlla ji Matar Cham yàlla ko yàlla yërëm moom moo nekkoon like suma role model and idol xam nga somehow because of like you know soo ñu gisee nag lay foog ne seex leen even though moom moo mag and unfortunately nag you know moom yàlla dafa def mu gaañu in 2006 mais so rest in peace waaye moom si moom laa gënoon a am inspiration bi because of moom nu meloon like dafa nekkoon ku baat like su génnee ñëpp ko dee like you know ba pare all the time he was playing the new hip hop time boobu mixtapes ñoo doon am you know dafa naan téye boombox mooy you know radio yi comme léegi la advancement am rek waaye time boobu cassette player yi la boombox yi mooy bluetooth speaker yi time boobu balaa bluetooth di xew you know di play the latest hip hop ak yooyu noonu and man dama doon xool si moom di roy si style am si la far ba fall in love with the rap through you know songs yu doon play man tamit may jéem a jéngu di startal di bindal suma boppa you know yeah back in 97 some music is naka nga ko defee pour make a social change si biir bi Gambia. waaw loolu nag mooy nag bu ma jógee America ñëw New York fekk maa ngi like 13 years old so da ngaa gis ne coming from New York dugga Gambia that comparison in worlds automatically moo ma change because of time in New York dama daan rap the freestyle and too but I was talking about guns blings girls maa gën a bad lii maa gën a bad lële and that was the subject waaye bu ma ñëwee Gambia rek gis coono bi in the sense of ne yaa ngi jógee America ay taax yu kawe xale yu ñu ngi dem good schools you know so et cetera
nga ñëw Gambia gis yoon boo xamante ne yëpp xeer bu xonq la mu ngi pënd yaa ngi gis benn xale bu ndaw boo xamante ne waroon na koo fekk mu ngi dem school mu ngi téye ndox di jaay gis maire yi di struggle xam nga environment bi was just like guddee ak bëccëg so loolu nag moo ma change mel ne xaaral ma doo di write about this struggles yu ma nekkee di gis ci la bind songs yu mel ni frustration everyday stress yes it leads to frustration walking down dirty roads which don't have enough pavement waiting for a van we don't have no bus station my peoples are working extra hard until their guts are aching and at the end of the day don't get enough payment so I start being conscious with the music because of automatically dama xam ne fii guns yi blings yi maa gën a bad Range Rover lay dawal loolu it's not practical because of automatically maa ngi gis sufferation boo xamante ne musuma foog ne like naa ko musa gis and loolu moo ma change like pour ma nekk this conscious rapper yeah is yow nga nekk part of the pioneer of the Cypher su ñëwee si wàllu Gambia Lil Oms jaar si yow ñoom EGT jaar si yow ñoom Mike Jada tey rapper yu bëri ñoom Pitoka artistes yu bëri jaar si yow how do you see Gambian music without ñu ma nekk ñu mën lim nii wàngum waaw non definitely Cypher bi moom dafa indi plateforme bu xamante ne dafa feeñal ñu bëri te ñu bëri jaar si barkeelu si ba tey sant yàlla they are better off than yesterday you know even though war nañoo gën a góorgóorluwaat jox plateforme bi Cypher bi doole mu delluwaat fu mu nekkoon pour tamit ñu mën a génnee new generations pour affaire si di continuer parce que game bi dafa stagnant in the sense ne nekkul di move ñu fi nekkoon 5 years ago 6 years ago still ñoo fi nekk di jéem a control what's on top so definitely you know luckily a lot of them moved on in life ñii ñu ngi you know do their own things ñii drop nañ seen ay projects seen ay albums seen ay launchings and that's what we want to see ñun game bi dafa war a survive muy rotate muy circulate you know artistes yi di ñëw di si njëriñoo di elevate themselves you know into bigger things loolu rek moo tax plateforme bi jóg at the end of the day yeah you know is nag du ma ñëw te du ma laaj lii am na song boo record on way back 10 years back Wolof 101 suma lakala suma nakala yeah okay what la ma la inspire to that song because song boobu man honestly ba tey daf dee es man su ma ko déggee yeah so ñaari inspiration moo indi song boobu noonu Wolof 101 coffee super ganja yeah you right man super ganja hospitality is taranga education is janga I'm rolling with my peeps man ak suma gaa yaa ngi langa and yo it's getting ugly mbir baa ngi njanga yeah so lu ma inspire one was Big L, may his soul rest in peace. He's one of my favorite rappers, you know, from America. Why? He had a song called Ebonics. Ebonics bi daf lay jël street slang yi America bi mu break la ko down pour nga understand. My weed smoke is a lie, key a coke is a pie. When I'm lifted, I'm high. With new clothes on, I'm fly. You know, so moom dafa doon translate the slang into normal English pour ñu understand. So man tamit I'm like that would be a great thing pour ma tamit ma def the same thing Wolof bi ma translate ko automatically into English waaye still with talent mu make sense ñu nekk di rhyme loolu bokk na si lu ma inspire to do that and number 2 I'm imagining ma war a dem feneen foo xamante ne exemple comme nu ma tukkee nii to different parts of Africa and when I perform it automatically jàngal naa nit tuuti Wolof you know saying through the song you know so those are the 2 elements yu taxoon man like you know ma def Wolof 101 yeah ACE ku ko xam nag nga xam ko si bañ comme boppam gënoon naa métti waaye nga taxaw foo taxaw ngeen amoon benn compilation bi ngeen defoon notu baak bi ñëpp ñëw di wax bu kenn dem baak bi is ñëw rek ne dëkk bi dafa métti il faut ñu dem parce que dëkk bi dafa métti waaye ku amul avion uti yoon dugg si géej bi waaye il faut ñu dem they not giving us no visas you keep on rejecting us when you don't really need time il faut ñu dem yeah you right I remember the compilation it was on Penchami Hall yeah you right the American embassy was there ñoo ko sponsor woon Yeah. waaye yow boo doon perform da nga commencé il faut ñu dem di rap rek mu jóg mu dem tell me something about that inspiration waaw because of okay ñun moom reality music artist bu nekk no matter what man duma ko dee caaxaane mooy suma creative control mooy ak si lu ma mën a dugg ak yow man maa moom suma musique maa moom suma art te maa moom suma creative content ni ma ko tegee dëgg la dinaa tegu si topic waaye man foog ma indi the outside perspective du ma mën a just ñëw ne no tubaab wee bu leen dem dee si géej bi waaw comme bu leen dee just because of you gave me like a couple of $100 loolu du man dëgg la dinaa stick to the topic which I did waaye still I had to highlight the main cause of lu tax nit ñi di dem back way parce que loolu tamit suñ ko nobee te wax nit ñi bu dem back way tamit we still not solving the problem because of
visa rejection yi loolu bokk na si lu tax that's the fact comme soo amutee visa pour dem si plane bi léegi da ngaa try the boat parce que there's 3 means of transportation sea, air and land. Understand nga ñetta yooyu ñoo fi nekk so if the sea and the land doesn't work then you have to take the if the air and the land doesn't work you have to take the sea. Like this is traditionally since the beginning of mankind. I'm not talking about Western rules and migration policies. I'm telling you a fundamental human right of mobility. So in that aspect, I'm feeling like, okay, I cannot just come take the money, do the song, say no to Bagwe. That I'm not representing those that are dying in the sea. I'm not representing those that I live with in the same community who are embarking the journey from childhood friends to you name it. So me just saying one side of the story without narrating their experience wouldn't be fair as a rapper that represents. Yeah. And I have never received a contract from the American embassy from them. waaw Ace du ma dem tey du ma la laajte lii parce que lii ko xam Ace xam ko rek sam yëpp dafa nekk si injustice. di corruption. di ñu jaay nit ko doole. What is your take on the human rights si biir réewi Gambia ak injustice bu fi nekk di xew? I'm a victim, neglected by the system, I'm a victim, rejected by the system, I'm a victim. Then my dig on do my dollar, I'm a victim, guaranteed non-reoccurrent, I'm a victim, neglected by the system, I'm a victim, rejected by the system, I'm a victim. Then my dig on do my dollar, I'm a victim, guaranteed non-reoccurrent, I'm a victim. It's supposed to be a transitional justice, but in this transition I still can't see no justice. Still feeling hopeless deep down, I'm so disgusted. 2 years gone, nothing has been discovered. I was promised truth, but witnesses are disappearing. Despite my trauma, I don't see no sense of caring. Though I smile deep down, it really hurts. They promise to put victims and their dignity first. They don't seem to recognize my violations. They tell me it's a process whilst I'm dying waiting. I see former perpetrators being reinstated. Truth seeking is hard when the truth is being played with. Justice denied every day is delaying. If you a victim, then you know what I'm saying. I was a victim of systematic abuse. How we gonna reconcile when we don't even know the truth? I'm a victim, neglected by the system. I'm a victim, rejected by the system. I'm a victim. Then my dig on do my dollar. I'm a victim, guaranteed non-reoccurrent. I'm a victim, neglected by the system. I'm a victim, rejected by the system. I'm a victim. Then my dig on do my dollar. I'm a victim, guaranteed non-reoccurrent. I'm a victim of rape, torture, brutality. Health-wise, I'm internally dying gradually. I am a victim of the corrupt judicial system. They seized my rights and then threw me in the prison. I am a victim from the previous regime. I disappeared, murdered, body never to be seen. I am an April 10/11 victim, still seeking help to pay the cost of needed medical treatment. I am a victim of shocking sexual violence. A group of men tied me up and forced themselves inside me. Every time I think of it, I start crying, scared to share my story, so I remain silent. I'm a victim, so my dream homeland jealousies. Jai my dole, foolish law, so my case be. I am a victim of systematic abuse. How we gonna reconcile when we don't even know the truth? I'm a victim, neglected by the system. I'm a victim, rejected by the system. I'm a victim. Then my dig on do my dollar. I'm a victim, guaranteed non-reoccurrent. I'm a victim, neglected by the system. I'm a victim, rejected by the system. I'm a victim. Then my dig on do my dollar. I'm a victim. Wow, so to be very fair and balanced, improved not significantly compared to time in Jammeh. Parce que man tay ya Adama Barrow mun naa koo yakal lu ma neex. Dëgg la di leen ma sonal in their own manipulative, systematic ways. Waaye mun naa tere nelaw ne benn jongo la di ñëw suma kër yóbbu ma disappear because of lu ma wax Adama Barrow. Comme wax naa fi ne government bi they are not doing well. Wax naa fi so many great things yoo xamante ne su ma ko waxoon time in Jammeh dëgg it'd be a different story security wise. Kula jege sax. Wow, exactly. Yow me interview sa da nga fayagu mic bi. So to be very honest, improvement in that area significantly. Why still when it comes to systematically change be changed. Because law you fi nekkoon bu Yaya Jammeh doon use pour mun a sonal askan bi wala pour prevent them from expressing their freedoms. Law yooyu ñu fi ba léegi. We are still using the 1997 constitution. We are still not having a term limit. Comme Yaya Jammeh nu mu ko daan defee ñu fi doon nekk si time Yaya Jammeh in the security sector ñoom ñoo fi nekk ba tey si army bi in top ranks ñoo fi nekk Ministry of Interior ñoo nekk si police force bi understand nga National Assembly bi gars yi Yaya Jammeh ñoo nekk
ñoo fa nekk speaker yi et cetera Siri Ndiaye nga xamante ne tey moom time yi Jammeh yaa ma understand like moom moo doon taxaw di defend Jammeh when Gambians were running for their lives you know kooku he's like one of the most influential people in the country not in the government but in the country yeah I understand so nonetheless so xoolee systematically change amut but when it comes to the human rights overall you have to be fair and balanced understand nga ne improve na you know in a lot of areas waaye improvement boobu noonu dëgg la du ñu rey du ñu dóor but when they get a chance to you know use the tools that they have which is these laws and these things that they did not change then they can try to manipulate us or censor us or in my case block me from having opportunities or like you know take bunta yu bëri you know et cetera you know yeah like they've been doing you know but it has improved overall and I hope that like laws like the Public Order Act and the Constitution is changed or amended to suit you know ñun the democracy that we actually fought for yeah is yow nga nekk rapper bi nga xam ne mun na ay jamono dëkk bi métti lool dëkk bi kenn ñooy bu da wax yow nga génn nga ne ku bokk si gëtt bi naan si meew bi Bonday Killa Ace Gambian straight from Jupiter Gambian bokk si gerte gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gerte gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gerte gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gerte gi nekk si gerte gi war ngay naan si meew mi ku nekk si dëkk bi bokk si dëkk bi war a am baat si réew mi ful dëkk yow ñu ne kenn du wax du imam du artist du journalist mais lu tax we can't really speak what's on our mind nga wax lu nekk sa mind all of a sudden it's a crime doo mun na wax about the injustices going on or the police brutality which is so wrong can't talk about the corruption I swear the flow goes on sun xaalis bu ñooy pasare oh it's so wrong ku bokk si gerte gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gerte gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gerte gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gerte gi nekk si gerte gi war ngay naan si meew mi ku nekk si dëkk bi bokk si dëkk bi war a am baat si réew mi the people suffer things get tougher days get rougher and rougher moo tax boy yi di dem back where we gonna keep on losing our brothers the people suffer things get tougher they could be tough and tougher you got loads of Hummers but can't take the load up off us Pula begin na meti sako malo be legi down now dollar be high Cypher be high dollars be going down they could be no mumel tougher over cloud now you ne ku wane they could be ne who the line no cow now let me explain to you what's going down now I don't know if y'all heard this or not, but it's really sad to see people working for months without receiving salaries. If you don't believe me, then my life was KMC. Go ask your neighbors what they had to eat. But I see them out there spending thousands on a gala dinner, while the poor people out there ain't having no dinner. Ku bokk si gerte gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gerte gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gerte gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gerte gi nekk si gerte gi war ngay naan si meew mi nekk si dëkk bi bokk si dëkk bi war a am baat si réew mi man ma nekk a Gambian artist each and every day my challenge cause I'm putting in so much work but I still don't see no progress yaa Jammeh jo joori xaalis du ko may ay foreign artist Gambian music bi demul kanam but we all know where the problem is yeah dafa mono mu leen di may ay auto ñun ñu des fi di sonna di goto di xuusi poto it's very wrong look at the level we on I'm expressing on my song shine like diamonds in Sierra Leone a lot of people are missing and gone no one knows what's going on kubuga so jëlal meew wéyal ko kubuga si moom yow in fuck nga wéyal ko
hear from me after this, y'all know where I'm at and what's going on. Full dëkk nga ne kenn du wax du imam du artiste mais lu tax la moo la may fit nga génne da song song boobu parce que man ku ok ñu bëree lee foog ne si ku bokk si gétte gi rek la starté di wax about the system waaye ku ma follow di nga xam ne man dama yaaga wax lu xew si dëkk bi there was only one difference mooy ne I have never mentioned Yaya Jammeh's name wow, why I did songs like, hey, yo, we in the ghetto, you know, we getting settled, the system is messed up, we turning into rebels, you know, we're not ice police brutality songs, so many songs during Jammeh's time. But Kuboka Segetegi was like, because of them I mentioned Turi Jammeh specifically, Motahid must stand out. Why that was my whole life I've been doing that. Why he not do Turi Yaya Jammeh. So, but when it comes to Getegi, dama gis ne ok man defoon naa songs about Boko Haram kidnapping the school children bring our girls loolu over nekk international hit a lot of attention maa ngi gis Sénégal seen rapport yi ñu ngi def a song about impunity in Gambia loolu tamit nekk lu important you know which we appreciate waaye man mu nekk doomu réew mi maa ngi explain other problems in other countries maa ngi gis doomu réew yi jàmbur ñu ngi rap about our problem in my country I felt ne man tamit ma doon rapper like ana man suma njëriñ tamit so those were the factors ak man tamit suma personal frustration as a citizen si dëkk bi parce que si dëkk bi laa nekkoon di eew di xëy di liggéey di toppatoo suma family so as a normal citizen am naa suma own grievances and frustrations yoo xamante ne yàlla mayoon na ma ko ma translate ko into music as an artist okay Ace after bu recorded song do you have any threat after what happened after bu ma recorded song bi after I had to leave because there was threats everywhere Mariama si boppam gars yi ko you know parce que moom moo nekkoon suma PRO bi Tijan Jow suma manager bi gars yi tamit you know call neen ko I was receiving calls even from people in the security NIA ñoo xamante ne suma waay leen fa ñu ngi ma jox information and even international communications and information like you know from high level security internationally tamit you know ne okay ñi they have bad intentions when they catch you so trial nga leave and then eventually out of influence of you know suma sëriñ suma yaaya guy si laa do well, I didn't want to leave though I wanted to stay so boo génnee ndax nga doon dundee without gina sa réew bàyyi sa réew dem si beneen réew how are you living because just now after the in pass nga jëloon ay saaku maalo ni nga xam ne den xam nga rek tàppe ci dawoon nga ak dem laaxu si feneen nga gis la is nga bokk si ñi nga xam ne dañoo yóbbu gaay di lekk mu nekkoon lu nice waaw boobu moom dori impasse bi fekkee def naa like some time already in exile and I was part of a crew or a team called Help Gambia gars yi select woon ma pour ma dem si border bi as a volunteer pour assist like ñoo xamante ne ñu ngi displaced from Gambia at the time and loolu moom ma fa yóbbu woon and you know bugg a Gambia ak liggéeyal Gambia tamit tax na tamit ma def loolu noonu yëpp you know voluntarily you know but when I was in exile at the beginning it was very tough because of going to a new environment you know yaa ngi am xale boo xamante ne 5 years la am you know and you know ak yaayam you know and yaa ngi war a bàyyi everything behind business your prominence your you know everything that's going well for you you know family and nga war a dem si dëkk boo xamante ne definitely it's a new settings was kind of tough why after eventually we've transitioned and adapted to the environment and yàlla dimbale woon nañu but things you know got better eventually alhamdulillah Ace gis naa ne yéen dañ dee tukki dañ dee dem si dëkk yu nekk represent Gambia I mean I want to go to dëkk bu nekk parce que maa laa gis yaa ngi dem fu nekk ñu ngi try lan moo la fa dee yóbbu lan mooy sa connection ak ñooñu so most of the time nag man suma liggéey as Killa Ace as the artist and my story and what I embody understand is what gives me that recognition to be invited to certain places in certain settings you know dëgg la Gambia xëy na like then they underrate fii nii waaye out there a lot of networks la jox respect a lot of networks and organizations and artists I'll appreciate that man yow moom since day one du tey you know more than 15 years plus so da nga gis ne like mostly suma liggéey as Killa Ace as the rapper that uses his music for social change which is something boo xamante ne it relates across Africa parce que li ñoo daj Gambia fii ñuy kaas is happening in Congo it's happening in Kenya it's happening in Ethiopia it's happening all across Africa so my story resonates with the African struggle you know and the fact that you know I use my art to advocate
you know, it's also a bonus for me in the eyes of those people that invite me to, you know, those respective events or countries, you know. And to me, it's just the killer ace, you know, effect. What is your message to youth singer Hamlet you look up to you as a role model? Yeah, I mean, just believe in yourself. Man, mom, gom sa bopa rek la lay wax anybody. Team gom sa bopa. Wow, just gomal sa bopa rek. You know, never give up. Degala is kind of stress. The society is very, you know, depressing and frustrating and not encouraging. But out of those frustrations, for nga neka jambar tamit, you know, pour yow tamit sa bopa nga muna survive. Parce que fi su mété yow la, su neexee tamit daanaka yow ak ñëpp la. Soo dee yow kenn la ak sa bàmmeel. Xam nga soo eewoo tey amuloo njëgi mburoo pompiteer yaa koo yëg. So da nga war a gom sa boppa pour, you know, nga def sa level best, def sa effort in any way possible positively pour war a mun a elevate step by step, and eventually yàlla baax na daal parce que tamit, you know, lu mbeñ rek mooy ñàkk a def effort. balaa ñuy dem si Jambar concert the 2nd January at bu es wax ma 2025 what is your achievement as an artist? Well, 2025, to be very honest, it's been a great year. Dem naa a few dëkk yoo xamante ne sant yàlla nekkoon na si suma mind pour ma dem fa. Ghana bokkoon na si, Nigeria bokkoon na si, and recently Mauritius. So traveling to like new different destinations in the name of man suma liggéey bi, music bi and activism bi, you know, and expanding to meet new people and new important networks and like-minded people across Africa. Lulu, that has been a great thing that I believe, and one of another achievement is like can finally say that my album is ready. You know, I've been working hard on the album, and you know, all of the production as far as recording is concerned is done. You know, and that's a great achievement because the album is like it gives me a headache. You know, I can't wait to release the Kilimanjaro album. A lot of achievements. I'm not really sure what we can consider achievements, but I do believe that, you know, the most greatest achievement is that like we managed to survive 2025 to 2026, you know, inshallah, and that's the greatest achievement. Willing to be able to sit down with you throughout this long year of 2025, you know, Okay, just 2025, ups and downs, obstacles yu bari am na jafe-jafe yu bari dugg nga si. Nga nekk tamit activist bi nga xam ne da nga bañ kuy jaay nit doole. You fight for people, not even for yourself. Absolutely. But you fight also for people ñi nga xam ne ñu leen di jaay this injustice, corruption yu xew si dëkk bi, police brutality ak yeneen you can name them. Wax ma 2025 la moo la gën a naxari sa career as an artist and activist? Yeah, bokk na si recently when we were arrested and taken, you know, to different police stations, brutalized, and then taken to mile 2 just for fighting for something loo xamante ne dafa affect each and every single Gambia, mooy the recent price floor of the internet bu nga xamante ne dafa increase the internet by 257%. So as a citizen that fought for change and fought for like, you know, overall like freedom of expression and association, war a joxe petition in the name of Gambians ne internet bi dafa seer. Si biir loolu ñëw fekk la fa, harass la, intimidate la, you know, brutalize la si kanami àdduna bi yëpp, ba pare yóbbu la si police station after police station, xam nga, you know, incommunicado. Emut foofu yóbbu ñu tamit fi nga xamante ne mooy mile 2, you know, for something that's very foolish. Fekkee ñu ngi gis these corrupt officials ñu ngi sàcc suñu xaalis bi te kenn si ñoom demut kaso. Jógee foofu tamit emun foofu ñu ñoo yóbbu court every week ñu adjourn case bi back and forth. So frustrating, you know. So loolu bokk na si lu ma gën a naxari, you know, overall. Te du man rek, but other young people, men and women, were also victims of the same situation, you know. So loolu bokk na si lu ma naxari mooy ne still in 2025, and we're coming to 2026, we're still using these nonsensical laws yu nga xamante ne you promised, like this government promised to abolish or reform, and we have to suffer for it as citizens yoo xamante ne doomi réew ñi leen, suñ bàyyi ak suñ yaay nekk si doomi réew yi, xam nga, and we suffer a lot pour gis suñ réew mi baax. ñu war a face this kind of situations whilst the bad guys are enjoying. Loolu is very, very frustrating. Waaw is léegi nag am na lu nekk di xew parce que su ma bëggee laal Ace lu bari tey xam naa ne dina nekk am 3 to 4 hours yi toog parce que lu ma xam si Ace bari na. So I think the Jambar concert is coming. Yes. On the 2nd January. Yes. Why Jambar?
is what you make it, so I marinate and saute. Had to find out the hard way, through the hard way. Now I sit back and parlay, watching God play. Reminisce them hard days in these hard days, yeah. I felt abandoned in my own land, I felt stranded, surrounded by unnecessary hate and anger. Expected me to self-destruct, instead I did my damage. They try to shake me and make me vanish, I'm still standing. Like Bob Marley, I'm still jamming. Jamba do it, I'm still planning. Yo, flight mode, that's the real landing. Luffy neck on get you fee, buntu yangi te you fee. In fuck you take it chain, yisun buge you take it fee. Free the mind, I'm on loop take it free. Pick and choose the sepini, yegun li te gisun li. Gawa fate, why they fate hit you fee. Parte them but samba them then Tripoli. With the ambitions to Tripoli. Pasal sajam don jamba, hamana dole ye mupul nangu kena kebla. Pasal sajam don jamba, cukal setenga nye fepul nangu kena ye puna. Pasal sajam don jamba, hamana dole ye mupul nangu kena kebla. Pasal sajam don jamba. In fact, my first jump, chow first be make the first jump. Word to daughters and sons in the slums that I come from. Believe in yourself, trust none. Turn them bits to lump sums. Keep it moving, cause every step is a +1. Study the tides if you want that good surf. Do good and good will follow, that's how good works. I took big risks, hoping that it would work, but I ended up nailing it just like it was woodwork. They try to silence us, but then we say some more. We out here building blocks, why they trying to break us for? When it gets hot, we stop, take a break and pause. You wanna win, be genuine, and don't you fake a cause. Be you, do you, and screw what them others say. Recognize the very thin line between love and hate. Jaru yakamti, be patient while the others race. Then on dog put dug it, while legging you get demarcate. Pasal sajam don jamba, hamana dole ye mupul nangu kena kebla. Pasal sajam don jamba, cukal setenga nye fepul nangu kena ye puna. Pasal sajam don jamba, hamana dole ye mupul nangu kena kebla. Pasal sajam don jamba, wakena don kui wor fetchi aduna di. Mahandu bare aduna yatuna. Faral ma kuy joblu bari ñamenya feway mu am lu bari aduna yatuna do ñoom du ñëw te du yàgg ba ngay ñëw fecc bu dikul dëgg mbaa mu yendoote yàlla baax na waxul kenn dara. Cukal setenga nye fepul nangu kena ye puna. Pasal sajam don jamba, hamana dole ye mupul nangu kena kebla. Pasal sajam don jamba, cukal setenga nye fepul nangu kena ye puna. Pasal sajam don jamba, hamana dole ye mupul nangu kena kebla. Pasal sajam don jamba. Pasal sajam don jambar. Pasal sajam don jambar. Pasal sajam don jambar. Second January. Yes. Why Jambar? Yeah, Jambar basically represents, you know, ki nga xamante ne dafa jaar si coono bu bëri, struggle bu bëri, waaye terewut still mu ngi fi taxaw dëgër king, you know, which represents my story and the story of a lot of Gambians, you know. And it's a night to celebrate, you know, Killa Ace, you know, the music, the art, and also waajal li nga xamante ne mooy the upcoming album. And also give an opportunity to connect with my long-time fans, yoo xamante ne nama neen Killa Ace on stage. Yeah. So concert bi nu mu fa demee. Yeah, so basically, you know, Motherland nightclub la, you know, Senegambia. So they mean Senegambia. Folache Motherland nightclub, the newest, you know, spot in town, popping, you know, Fofula, and we new chepanga yang mo ñew fekk ma ngi rehearse, you know, and te ni len ko bëgga defé ñew indi live show bu entertaining, connect ak fans jox len the real music, you know, bu baaxa baax bi bu uplifting bi, you know, bo xamantene tamit, you know, bu motivating bi la, you know, and
you know, a night of at least 2 hours of performance, you know, with my fellow friends from the music scene, from Nyom Bilal bin Keba, Nyom Hussein Dada gonna be there, our Bling, you know, and the list goes on. Basi Nyom Chronic Bob, you know, and it's a night to bring back that real music that I believe ne manqué na si dëkk bi. Yeah. te boo waxee manqué na si dëkk bi suma xel dafay dem si hip hop. parce que soo bàyyee xel seen jamono around 2012 jamono One Blood. xeexal ngeen fi rap music trop. maa ngi fàttali ñoom Smoke Doctor. beatbox. I'm not seeing all that now. What is happening to beatbox? hip hop bi mu ngi dee. hip hop bi dafa die down moom. parce que bokk na si Cypher plateforme bi moo doon dundal affaire si. mu ngi dox nag. Why it's not as effective as it used to be due to lack of sponsorship ak tamit financial restraints moo taxit mënuñ ko def every month waaye dañ ko def every 3 months now two artists yi tamit ñoom fulalun plateforme yi parce que hip hop is a movement te su fekkee ne ñu bokk si movement bi si seen bopp ñu ngi or movement bi in exchange for other type of music yoo xamante ne xëy na gars yi ngi feel ne loolu mooy gën a gaaw si seen carrière in the same process ñu ngi rey hip hop bi you know seede yàlla ñu ngi rey hip hop bi so I think ne stakeholders yu bokk si hip hop bi ñoom seen bopp ñoo gën a war a fulal hip hop bi as a platform yaa ma understand and over individual interest you know loolu suñ ko defee rek hip hop bi dafa ñëwaat su ma fàttale ko 2012 2013 métti woon na trop gars yi ñëw rek andi fi musique bu kenn xamul tuddee ko rap mbala maa ngi fàttali yow Hot bi da suufi Smoke Doctor network bi ngeen bañoon ne musique boobu du fi am nga mu nekkoon li nga xam ne fa naa ne bokk na sa lu uplift Gambian music tey from there because soo ko xoolee woon booy dañoo dem dugga studio yi dem less than 24 hours dugga ngeen studio génne ngeen mu nekk li nga xam ne you know dafa yëngaloon game bi is nekkoon ki nga xam ne nag mu ne lii du fi am da ngeen mbalax ñu hip hop waaye dinañ jël suñu hip hop bi dafa mbalax ngeen tuddee ko rap mbalax wax ma something about that. Yeah, so basically it was that was back in the day. Well, we just wanted to preserve the hip hop and the art form, and we felt like the rap mbalax mom definitely it was very cheesy, even though the concept was good. Why the application was very like you know leaning more towards mbalax to the extent where you know you're giving mbalax more popularity than hip hop itself, and that was basically the clash. That was basically the clash, man. Like you know the music beat is cheesy. They didn't have the right formula of like come lan la gaay buga tek just you know, and that was basically about it. And ñun tamit we wanted to reserve you know some traditional format of hip hop. You know, without it being diluted to the extent where, you know, the flow them but nurolu ñaka fayda. Suma fatali ko is am na ko nekk beef because to stand for the hip hop. Suma fatali ko am nga sa ak Big Faa beef. maa ngi remember Big Faa dafa ñëwoon si Cypher bi beef rap mbalax bi di next week mu génne benn son mu ñëw jàmbana wolof. Is mu ne loolu du fi am. Waaw am nga wax nga dëgg suma doom day Big Faa wax nga dëgg that was back in the day 2014 wax nga dëgg loolu la fa demee. And you know beef hip hop rap mbalax bi you know amoon na fi hype create na fi tamit a lot of attention. And at the end of the day tax na tamit ñu recognize who is who what is what. Yeah, so give thanks though man. waaw mu nekk lu am solo mbokk yi comme ni nga ko waxee rek Ali Cham laa fi am tey kooku di Killa is taalibe Baay moo fi woy façon woy bu nekk wolof 101 suma làkka la mu woy fi nag bring back the girls jamono Boko Haram jël xale jigéen ji leen nuba mu woy fi nag il faut ñu dem dëkk bi dafa métti boo amul njëgi ab yoon da nga jaar baak wee mu woy fi nag ay bàyyi kenn moomu dëkk bi mu woy fi woy yi nga xam ne Gambia foog naa ne kii kun wala celebrate la and we need to celebrate this guy dafa réel boppam ngir Gambia teg bakkanam ngir Gambia kooku may Killa is kon nag on the second nen dem support ko foofu de Moralan tickets yi wax ma nu mu faa demee tickets yi 300 la ordinary ba pare VIP 500 la ba pare like with the APS app mu ngaa jënd sa ticket si APS app bi da ngaa dem si APS app bi rek nga jënd dugal tickets rek Killa Ace mu fa and then you just select Killa Ace so I'm looking forward to the support of my peoples my fans and my sympathizers pour ngeen ñëw on the 2nd of January bii di ñëw at Moralan Night Club so that you guys can you know come witness another amazing night. On the second dafa mel ni loolu dafa nekk Saturday. No, dafa nekk Friday. This Friday coming. Friday coming, yes. This Friday coming. Kon nag mbokk yi Friday la Killa Ace aka Bonday Ali Baba Killa Ace ñëw na Ace is taking over. Muy lu nice is we are so happy to be here with you. Parce que yow you know suma brother nga démba nga def lu nice Gambian music parce que yaa fi tax Lil Oms am nañu drapeau di Cypher bu mu ko wiinee nga gis mu dem en classe ak kii ni Alliance Franco di Red Lion la xaw ma Red Lion
Sénégal versus Gambia. am nga ñu may leen ko ñëpp xam ne ñu ñëw wi noonu waaye da nga ko may gars yi waaw baadu labaj karta gi rabaj karta bi ñëpp na di kaas bu xalaas yi ñu doon kaas ne moom moo da say lu ñu koy jox ñuy jox rek leen win bi wax nga dëgg you're right I was back in the days man waaye give thanks man loolu dafa nice on Ace what happened to the Cypher gis naa ne mu ngi ñëwaat but comme the power ak doole mu am what is lacking. Yeah, so but one is sponsorship because of time boobu moo am doole bi demoon neen bari am sponsorship from ay artistes like you but because of the nature of ñun dañu associate with politics léegi these companies dañ lay daw pour jox ñu sponsorship so loolu mooy reality bi du ñu ko dee wax waaye loolu mooy dëgg bi so te loolu yëfi naa feexa la parce que ñun lu ñoo fight yëpp is njëriñi even companies yi la suñu wàññee exemple courant bi by 37% nga xool companies yi nga xamante ne ñoo lay gën a lakka courant den man suma boppa muy kaas ñoom la ma favor so gars yi den hypocritical ba pare tamit toppa the same system bi fi nekkoon time yi jàmmee where the corporate dañoo bow down to the government in exchange for whatever which is not fair you know waaye suñ platform bi deserve na sponsorship waaye sponsorship boobu noonu moo wàññeeku you know or moo amatut but we still doing our thing gis ngeen bu Brikama bi that was one of the best events of 2025 Brikama Cypher bi just last month was full jam packed entertainment ñu indi fa setup bu amul fenn setup boo xamante ne da ngaa foog ne lii festival la you know through our own connections and through our own efforts so Cypher bi wàññeeku na waaye still ñun bàyyun te we will try our level best ak suñ laasis ñun am du ko fa dugal pour Cypher bi njogaat Gambia tey boo fi gisee rappa ba mun a rap dañ di xam ne Cypher la jógee si Ace nga nocco fi ndu yu bari xib la foofu la bokka te su raabee tey nga xam nga gis Ace xibla so comme est-ce que ñu ngi defaat loolu noonu pour andiwaat ndax yaa ngi ko defaat pour andiwaat the same setup boo andi woon ak comme noonu nocco ndu yu bari ndax yaa ngi dox si tànk boobu exactly even last Brikama Cypher bi sax Hibla was one of the upcoming was one of the main performers on the list Binzi tamit indi waatoon nañ ko you know nga amoon ñoom Chronic Bob ñoom Pascal you know nga am ñoom Coke Boy these are all new names coming out and you know Cypher bi daal loolu moo ko tax a jóg te yëpp si Cypher bi la nekk di jaar waaw you know even though most of them ñu ngi def seen own thing waaye Cypher bi tamit is also here to just you know uplift you some more you know and give you that confidence balaa ngaa dem ba nekk star you know the Cypher is coming back te ngeen waajal ko nag Teledal TV every Cypher ni nga ko wone live fii si Teledal TV di jaajëfal Ace di kontaan what is your last word to your fans ngeen ñëw you know waajal lii muy jàmbaar concert bi at Motherland Night Club kaay leen ngeen support go to APS and get your tickets you know ngeen ñëw ñu feesal show bi def lu seer and apart from that di leen wax ne tamit I'm on YouTube and all of the other social media apps please go and subscribe parce que ñu bëri leen lay feel ne man du ma dee génne music wala du ma dee job maa ngi just release jàmbaar music video bi go and check it out you know parce que tamit yooyu moo ñu dee dimbale tamit pour ñu stay afloat and also stay relevant and apart from that di leen wish a new year bu ànd ak jàmma bu ànd ak success bu ànd ak xaalis bu bëri ak good health and you know lu ñoo ut yëpp ñun tamit ñu am ko as a collective society and a collective Gambia thank you jërëjëf Ace da jaajëfal bu baax a baax Teledal TV waaye jox ñu dara Teledal waaye ma jox leen dala maa ngi shout out to Teledal maa ngi jógee tukki Dakar man de dama teel a dal you know how we do it ñun de xam nañ ku ñu teel a fal got it all the time di la on your telephone Killa won the microphone dama yàgg a dëgër mel ni stone got my man body fay xam nga ne ku ñu amal nag ñu fay right now hip hop bi ñu ñoo ko amee ku ñu dis dinañ la rey mic tech 1 2 maa ngi biir flight mode xam nga ne su fekkee ne mu ngi dem left then maa ngi on the right mode all the time yeah my guys never mistake no typo shout out to Teledal hey yo seeing you on the next flight level hype yo. Thank you, Jerejef. This is a breaking news. Gambian rapper Killa Ace, also known as Ali Baba, just got involved in a tragic car accident while on his way to a rally organized by the Alabai soldiers. This could be the end of Killa Ace. No. Yo, Alibaba, no, got to smell me like aroma. If you don't feel me, then oh, you must be really in a coma. Hotter than
in California, all night hot macarona. My ass is gonna blow up like bombs in Macedonia. My ghetto niggas go nuts, they love me like cops love donuts. I roll up without a rover from corner to corner, they show love so hot. Ayo, they thought I came out of a toaster. Came out of an oven, you disrespect and I roast ya. Yo, Allah by soldier, Dalaban soldier, never blindfolded. Got my eyes open, got my mind focused. Never die hopeless, mind by took us higher than the flying saucers. Divine knowledge is the prime dosage. It's fatal time, know what is on, word is bar. So brother, what I want, be the rap Taliban. Writing with Salatu Fatiha, that's what's up. The bees around my neck is what I call a Jalaban. Alibaba Yona, aces taking over, Fatal taking over. Allah by soldier, Alibaba Yona, aces taking over, Fatal taking over. Allah by soldier, Alibaba Yona, aces taking over. Jalaban soldier, Allah by soldier. Alibaba Yona, aces taking over, Fatal taking over. Allah by soldier, this is Allah by, mixing and blending like high and die. Bill I buy, took us higher than the higher high. Higher high, this is what you need to try. If you don't believe in I, take a trip to Medina by. Clean the mind in these meanest times. If you seek and find, be divine and feel it in your spine. So down to buy that majal buy, do musa by halbi. Just like Jake Salah and by Rilani. Don't care who y'all blame, we hotter than God's flame. We beat the drums, jump around, chanting God's name. Yo, Rachel by Cola Gym, from here to Kolak End. Allah by, that's the motto. Next to Sheikh Baba Jallo. Yesterday is today, and today is tomorrow. Wala Alibaba di heli sahaba fibo Nicaragua. Feidu din ataka tuyaga inshallah. Alibaba Yona, aces taking over, Feidu taking over. Allah by soldier, Alibaba Yona, aces taking over, Feidu taking over. Allah by soldier, Alibaba Yona, aces taking over. Jalaban soldier, Allah by soldier. Alibaba Yona right now. Aces taking over right now. Fatal taking over right now. Allah by soldier right now. Fatal taking over right now. Alibaba Yona right now. Fatal taking over right now. Alibaba Yona, aces taking over, Fatal taking over. Allah by soldier, Alibaba Yona, aces taking over, Fatal taking over. Allah by soldier, Alibaba Yona, aces taking over. Jalaban soldier, Allah by soldier.